Superman, Shaktiman, Spider-Man. And all of us have this kind of insatiable craze to look young. Jet black. Oh, my book, by the way, John Abraham's father and I, we are all family friends. So one day, I called Abraham John, actually is in Bombay, he's an architect. So one day I called Abraham John, and on the line was John Abraham. So he says, Dad has gone to the office. So I come back and tell my son, your second son, Vijay, not Ajay, so don't believe it. And I go and tell Vijay that John was on the line. John Abraham? Oh. Dad? Oh. I'm the dad. Ujjam. John Abraham. John Abraham. And there was a visitor from Delhi. There was a visitor from Delhi, a young girl. She's only in the 9th or 10th. And she also heard that I spoke to John. Oh. Looking nice, good, Jimmy Pua. I'm going to workouts and all that. By the way, spiritual life, Ujjam. Many young people do not know where to draw the line. What is the problem? We do not have a worldview. We do not have a philosophy of life. I do not have a philosophy of life. So, I think that all the education, all the privileges that I have is for me to have an ego trip. Not at all, my dear friends. Not at all. The kenotic theory, the more privileged you become, the down you must become. The privileges that I have, my youth, is for whom? For what? To have an ego trip, a pleasure trip. Have it, man. Have it when you are young. Philosophy of life very shallow, and therefore there is a lot of confusion at every level. Those of us who are well privileged, who are in positions of authority, positions, what do? We do not use it for the well-being of the people to whom we are accountable. This is the worldview. This is the reality of life. This is the reality that inspires you to think beyond the ordinary. My dear friends, and you and I can do it, and God is making it possible through ordinary life, all through. What is the church? The church is a bunch of ordinary people. Out of its 12, it is very clearly stated, and it is recorded, 5 of fishermen. You choose fishermen to change the world upside down? Hopeless nonsense. But that is the reality of God. He will touch and transform lives. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ. And then കോരുള്ള സാറ് കൈപൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ പറയാവുന്ന കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അച്യുതാ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അച്യുതൻ ചോദിച്ചു, സാറേ ഞാൻ സാറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? Can I do anything for you? Can I do anything for you? Yes, I'm going to become the first citizen of the state of Kerala. I want to do something. I want to do something. Yes, I'm coming to a position of authority. I'm coming to a position of glamour and glitter. What can I do? Go, my dear friends, go. Those of us who have experienced the love of God, the grace of God, the costly grace of God, how can you remain indifferent? How can you remain, callous? I don't care, man. Me and my wife and my children. കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാര്യ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ, എന്റെ ഭാര്യയെ, എന്റെ സഭയെ, എന്റെ മെത്രാച്ചനെ, എന്റെ അച്ഛനെ അതിർന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പൊക്കോട്ടെ. ഇതെന്നാ പറയാറ്? This is the worldview. There are a lot of confusion in the Christian church. We cannot relate to each other. Why?
there is less evidence of grace in our life. We are becoming more and more pompous, more and more arrogant, more and more detached from the people, and therefore people are saying, what is this all about, man? The form of religion without the power of it. Young people in the college campuses, how different are you? What have you seen? What has gripped you as your worldview? Who are you, by the way? Cornelius. A man after God's own heart. Who is that? David. How many sins did he commit? Commandments did he violate? You shall not covet. Covet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിക്കരുത്. മോഹിക്കരുത്. മോഹിച്ചോ? ഇതാണ് മോഹിക്കാതെ. മോഹിച്ചു. വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്. ചെയ്തോ? അന്ധമായി ചെയ്യുന്നു. അല്ല, ആണുങ്ങളെ പോലെ ചെയ്തു. അവന്റെ പടയാളികൾ യുദ്ധത്തിലാണ്. അവിടെ ആശാനെല്ലാം പരിപാടി പുലിസീൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. പുലിസീൻ. ഞാൻ അനാവശ്യം പറയാണ്. ആണോ? ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂരില് കുറച്ച് നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി ഹോസ്റ്റലില്. പിള്ളേര് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പോയി. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടവേരിക്കുന്നത് പോണം, സൂത്രിക്കണമെന്നോ? നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ ആരും സൂത്രിക്കില്ല. ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കും. ഞാൻ ചെന്നു പോയി ബാത്റൂമില്. ആരി പോയി മുഴുവൻ പോസ്റ്റർ. എന്താ പോസ്റ്റർ ഇട്ടാ? കത്തനാക്കന്മാരുടെ പോസ്റ്റർ. പ്രസിഡന്റ് കെ.ആർ. നാരായണന്റെ പോസ്റ്റർ. പോസ്റ്ററാണ്. മിനിമം ക്ലോത്ത് ഈർന്നണിച്ച സ്ത്രീകൾ. അവന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. എന്നും രാവിലെ വൈകിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. വിചാരം ചെയ്തു. My dear friends, these are areas where young people are struggling now. We have no idea about relationships today. It is carnal, physical, and nothing but physical and carnal. I have umpteen number of stories to share. My heart breaks, my dear friends. I have children. We have children bringing them up. I am very concerned about my children. What do they learn? What is their worldview? How do you relate to each other? Can you have friendships without any ulterior motive? Can you have intimate, close friends without becoming physical, secretive friends? It all depends in terms of... It is ungodly. You have to throw them out. Ungodliness. By whom? By the godly minority. Stand up, my dear young man. Now or never. This is what I heard, and that's why I committed my life to the Lord. Sometimes my children have asked me, Daddy, would you not have gone for something else? By the way, 9th ക്ലാസ്സിലെ തോറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി ക്ലാസ്സിലൊന്നും തോറ്റിട്ടില്ല. വെറും അപ്പൽസ് ആണെന്നൊന്നും പറയരുത്. വേറെ പണിയൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാണെന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പറയരുത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജാതിരാജാവിനെ സേവിക്കുന്നു. There is a dignity and a privilege that nobody can take away. There is an honor that comes from the God of history. My dear young man, my dear young lady, stand up.